So we are from Pillitteri Estate's winery in Canada. We're located in southern Ontario on the Niagara Peninsula. One of the most important points that I talk about with respect to geography is the fact that we are much more south than what people realize. So when people think of Canada and Canadian wine, a lot of people don't realize that we're producing high quality vitis vinifera wines. But when you look at the map, it's important to realize how far south we are. We're about the same parallel as Northern California or Northern Italy. So again, we are right in the middle of the major wine growing region that surrounds the entire Northern Hemisphere. 네, 저희 와이너리는 필리터리고요. 저희 캐나다 남부의 온타리오라는 주에 위치를 하고 있어요. 보통 사람들이 캐나다 와인을 생각하면 굉장히 추운 날씨에 빙하가 있는 그런 지역을 생각을 하곤 하는데 저희는 캐나다에서도 가장 남쪽에 위치를 하고 있고 그 다양한 비티스 비니페라를 같이 재배를 하고 있습니다. 그래서 북위 41에서 44도 정확하게 세계의 가장 유명한 그런 와인 생산 지역들이 위치한 그 위도 지역에 같이 저희 온타리오가 위치해 있어요. So the Niagara Peninsula is the largest wine growing region within the country. In total, we're planted about 14,000 acres of acres, which is still very, very small in the global scale. Makes us about the same size as Châteauneuf-du-Pape. 예, 온타리오 주에서도 저희가 이제 나이아가라 온더 레이크, 나이아가라 반도에 위치를 하고 있는데요. 이 지역의 포도 재배 면적은 14,000에이커 정도로 사실상 포도 재배 면적은 남부론의 샤토네프 뒷바부 지역이랑 크게 많이 차이가 안 나는 그런 작은 규모이긴 합니다. One of the reasons why our region is so small and it's difficult to expand is because we rely very heavily on two geological features to protect our vines during the cold months in the winter. So we look at what is called the Niagara Escarpment and Lake Ontario and the relationship that these two features have together. 네, 저희가 어떻게 해서 이 작은 지역에서 좋은 와인의 품질을 생산을 하냐 하면은 그 부분이 저희가 갖고 있는 지형적인 요소에서 찾을 수가 있는데요. 크게 레이크 온타리오의 근처에 있는 그 온타리오 호수 주변 지역과 그 호수에서 점점 멀어질수록 경사면이 나타나는 그 경사면 지역으로 두 가지로 구분할 수가 있고요. 이 두 가지 그 호수와 그리고 그 경사면에 의해서 상당히 미기후가 형성이 됩니다. So the story of the Niagara Escarpment actually begins at the end of the last ice age. So we're going back about 9,000 BC. At this point in time, our entire landscape was covered by a giant glacier. And as the glacier melted and eroded, it left a very high ridge that follows the edge of Lake Ontario. So we are growing our grapes between the top of the ridge and up to the edge of the lake. Everything used to be underneath the water, and this is where we're now able to do the high quality fruit. 네, 이러한 지형과 이 지역에 위치하고 있는 그런 5대 호는 그 굉장히 오랜 14,000년 전에 그 빙하기에서 이렇게 지형이 형성이 되게 됐는데요. 그 빙하가 이렇게 내려왔다가 굉장히 이 지역을 다 커버를 했다가 또 녹으면서 또 없어졌다가 이런 거를 반복을 하면서 9,000년 전에는 BC 9,000년대에는 이 빙하가 한 여기 지금 와인 생산 지역까지 거의 덮여 있다가 현재는 이제 그 안이 이제 물로 차였다가 지금 또 왔다 갔다 하면서 지금 현재 그 호수에 그 윤곽을 나타나게 된 겁니다. The second feature, which is very important, is Lake Ontario itself. So this is the last Great Lake before the whole system flows down the St. Lawrence River and out to the Atlantic Ocean. And the reason why the lake is so important is because it's very, very deep. So in the winter time, even at temperatures of minus 20 degrees, the lake will not freeze over. So what happens is we have that moderating climate, and the winds that blow off the lake
are allowing our vines to stay alive. So what happens is the winds will blow off of the lake and they blow through the vineyard up to the Niagara Escarpment and they create a big bubble of a mesoclimate. I think she still knows all this. Yeah. So the resulting effect is that our temperatures can be 10 degrees warmer by the lake than they would be up by Niagara Falls on the top of the escarpment. So again, this allows our vines to survive the winter time. And also in the summertime, it gives us a moderating climate that prevents bacteria or breakdown. And we're always getting beautiful winds coming through to keep everything very clean. That's cool. 네, 이렇게 이제 빙하가 왔다 갔다 하면서 그런 지금 호수의 5대호가 형성이 됐는데요. 이 5대호 중에서도 이제 그 북쪽에서 물이 이렇게 흐르면서 5대호를 거쳐서 마지막 단계로 거치는 곳이 바로 온타리오호예요. 그래서 온타리오호에서 물이 이제 나중에는 결국 대서양으로 이렇게 흘러가는 그런 과정이거든요. 온타리오 호수의 깊이가 굉장히 깊어가지고 보시면은 여기 이렇게 굉장히 깊은 호수잖아요. 그래서 이 호수에 물이 얼지를 않습니다. 아무리 겨울에 마이너스 20도까지 내려가다고 하더라도. 그렇기 때문에 그 언덕지구하고 온타리오까지 따뜻한 미풍이 계속 순환을 하면서 그 지역의 온도가 많이 땅이 얼거나 너무 춥지 않도록 이렇게 포도를 보호해주는 역할을 합니다. So as a result of the glacier and the lake, we also have very diverse soils and topography, which allows us to grow many different varieties of Vitis vinifera grapes. If you're along the edge of the escarpment, it'll be more typical to find Pinot Noir and Riesling that are planted in the limestone bedrock. But as you come to the lower lying regions, you'll find more sandy loam, Queenston shale, red shale, and soils and topography that's more suitable for the Bordeaux varietals. So down here we focus more on Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, and many of the aromatic white wines. So within the Niagara Peninsula, really there are two primary different growing regions. One we call the bench, and the other one is the low-lying flat ground by the lake. 네, 저희 벤치 지역이 바로 그 언덕지구에 위치한 지역이고요. 이쪽이 이제 온타리오 호수에서 가까운 지역이에요. 그래서 호수에서 멀어질수록 좀 더 추운 그런 기온이 나타나기도 하고요. 이 지역이 전체적으로 다 물에 잠겨있던 지역이기 때문에 굉장히 다양한 그런 석회지를 포함을 해서 이 호수 쪽으로 갈수록 약간 충적토라든지 사암, 그다음에 뭐 세양토 이런 것들이 나타나서 각 지역의 다양한 토양이 구성이 되어 있고요. 모래와 셰일. 그리고 이 경사면은 이렇게 층을 이루면서 그 석회암이 굉장히 다양하게 나타나는데 이 지역에서는 아무래도 그 석회암 재질을 잘 막고 좀 더 추운 온도에서 잘 맞는 콜클라이미 포도 품종들 재배를 하고요. 호수 근처에서는 오르도 파인리의 포도 품종이라든지 아로마틱한 화이트 포도 품종을 생산하는 거예요. Although Canada is a very young wine growing region, we have a very long, rich history of growing tender fruits in this area. So Niagara-on-the-Lake was the first capital of Upper Canada. At the end of the American Revolution, this is where the British moved up to the Canadian territories and settled. So for more than 200 years, we've been growing peaches, strawberries, plums, lots of grapes. But it wasn't until the late 1970s when we started to convert the farms to Vitis vinifera variety grapes. At this point in time, we were planting Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, and this really was the birth of the Canadian wine industry in our region. And today, the quality of the grapes are always increasing because we're starting to understand the soils better and which varieties to plant in which farm. 네, 이 나이아가라 온더 레이크 지역은 원래 프랑스 혁명기에 영국 사람들이 많이 이주를 해왔었고요. 그러면서 그 캐나다가 국가로서 설립되기 전부터 사실은 이 지역의 수도였던 그런 지금 현재는 작은 마을이지만 수도였던 지역이고요.
이 지역에서 영국 사람들이 많이 정착하면서 처음에 과일을 굉장히 많이 재배를 했습니다. 그것은 이 곳이 포도 와인을 양조를 위한 포도가 아니더라도 과일을 생산하는데 굉장히 적합한 그런 기후 조건이라든지 지형 조건을 가지고 있었고요. 1978년부터 비티스 비니페라를 소개하면서 다양한 프랑스 포도 품종이라든지 유럽의 포도 품종을 식재하면서 와인을 생산하기 시작했습니다. So in addition to making beautiful white wines, red wines, in Canada we're the most famous for making ice wine. We are the only country in the world that can produce ice wine with consistency every single year. Now, in order to do this, what's required is to have the proper temperature in the summertime so that you can get fully ripened fruit. But in the wintertime, we need the temperature to drop below -8 degrees Celsius in order to have the water content freeze. Within ice wine, what we're doing is we're allowing the water on the inside of the grape to freeze solid like a rock. Then we're using basket presses with up to 300 bar pressure, and we're squeezing it very aggressively, 1 ton at a time. And only the concentration of the rich sugars and acids are coming out, leaving kind of like the nectar of the grape. An absolutely beautiful dessert wine that has wonderful acidity that keeps everything fresh and lively, and a very viscous sugar that's 100% natural. 네, 캐나다는 현재 세계에서 아이스와인을 매년 생산할 수 있는 유일한 국가고요. 그 아이스와인을 생산을 위해서는 겨울철에 추운 날씨가 있어야 되는 뿐만 아니라 그 포도가 재배되는 기간 동안에 상당히 좋은 일조량이라든지 낮에 따뜻한 기온이 유지가 돼야 되는 게 그 두 가지 컨디션이 굉장히 중요한데요. 아까 그 표에서 보셨다시피 저희가 개화 때부터 수확기에는 굉장히 다른 포도 생산 지역처럼 좋은 기온이라든지 훨씬 더 높은 또 그런 태양 일조량을 가지고 있고 겨울에 되면 급격하게 갑자기 기온이 낮아지는 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 그런 현상 때문에 저희가 매년 이제 아이스와인을 생산을 할 수가 있고 그리고 아이스와인 같은 경우에는 겨울까지 이렇게 추운 겨울까지 포도를 그대로 나무에 매달아 놨다가 그 -8도 이하로 내려가는 날 수확을 하게 되는데요. 그때 수확하는 포도는 알갱이가 굉장히 돌멩이처럼 단단한 상태로 그 가실 안에 모든 수분이 얼어있는 상태입니다. 이걸 수확하자마자 저희가 그 포도를 굉장히 높은 압력에서 프레싱을 하는데요. 이렇게 거의 3,000 바 정도로 해가지고 굉장히 높은 압력에서 압착을 하게 되면은 그때 거기에 있던 돌멩이 같은 얼음은 즙이 나오지 않고 거기 안에 있는 그 과즙만이 그 액기스처럼 흘러나오게 되는데요. 그걸 가지고 바로 아이스와인을 만듭니다. And the work of Icewine is especially challenging because we need to press the wine in the same temperature conditions from when we harvest it. Every year? Every year. Oh. Because if we allow the grapes to warm up before we press, the ice will melt and it will dilute the wine, which kind of ruins the process. So it's a big challenge for us in Canada. We start our harvest with our white wines in the middle of September, and we don't finish harvest until the middle to the end of January with ice wine. So we're one of the only places in the world that's really harvesting for 5 months of the year. So when it comes to pressing ice wine, to get the job done before the temperature warms up, we're often pressing for 24 hours a day for several weeks straight without stopping. 저희가 그 아이스와인뿐만 아니라 다양한 테이블 와인도 생산을 하고 있기 때문에 거의 저희에게 수확은 9월부터 시작을 해서 이 아이스와인을 수확하는 1월 중순까지 거의 5개월간이 이어집니다. 그리고 아이스와인은 수확이 아까 -8도 최소한 그 정도의 추운 온도가 돼야 수확이 가능한데 그 이후에도 또 그 프레싱을 바로 얼음이 녹지 않은 상태에서 진행을 해야 하기 때문에 굉장히 어려운 작업이기도 하고요. 그때 시기에는 저희가 거의 2-3주 이상 24시간 풀로 일하게 되는 그런 굉장히 힘든 작업입니다. So my family's business
has grown to become the world's largest estate producer of ice wines. We are making ice wines from up to 10 different varieties of grapes in a single year. 50% of it is made with the Vidal grape, which is a French hybrid. It's derived from Uni Blanc, and it was first just created in Cognac in the 1930s. So we love this grape for ice wine because it has beautiful tropical tastes, a high level of acidity to balance off the sugar. But on a practical side, it's a very thick skin and a very large grape, so it survives the winter very well. It's very risky for us to leave the grapes hanging on the vine until the middle of winter. You know, many things can happen. The weather can fluctuate too much, the birds can come and eat them, whereas the Vidal grape is very, very strong. So we rely on this grape very heavily for Canadian ice wine. 네, 저희가 그 세계에서 가장 큰 이스테이트 아이스와인 생산자예요. 그러니까 그 아이스와인 생산자로서 자기 포도원에서 아이스와인 생산하는 가장 큰 아이스와인 생산자이고요. 저희는 매년 10개 이상의 그 포도 품종으로 아이스와인을 생산을 하고 있습니다. 그 중에서도 가장 많은 생산량을 차지하는 게 비달이라는 포도 품종인데요. 비달은 원래 코냑을 만들던 유니블랑이라는 포도 품종의 하이브리드입니다. 이 포도 품종이 향과 산도와 알코올과 당도 굉장히 이런 부분이 좋으면서도 또 테크니컬한 부분에 있어서는 겨울까지 포도를 매달아 놓고 기다려야 되는데 그 사이에 굉장히 많은 일들이 일어나거든요. 온도가 막 변화할 수도 있고 혹은 뭐 새가 와서 먹을 수도 있고 그런 위험한 부담이 있는데 비달이라는 포도 품종이 사이즈 자체도 좀 굉장히 크고요. 다른 포도 품종에 비해서 껍질이 굉장히 두껍습니다. 그렇기 때문에 굉장히 강인하고 겨울까지 그 어른 상태로 유지될 수 있는 좋은 포도 품종입니다. We're also producing a lot of ice wine from the Riesling grape, which is the traditional ice wine that you'll find from Germany and Austria. Really was the original ice wine. But what we're doing in Canada that's very, very special is making ice wine from red varieties, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc. And it's a very, very unique wine that no one else in the world is producing. And it has beautiful flavors of strawberry when you drink this wine, and it has absolutely stunning color. And because we don't have time for maceration, we're not able to leach a lot of the color from the skins like you would find in a table wine. But because we're pressing it with so much pressure, we're able to extract some color and some tannin, leaving us with this beautiful, beautiful ruby red natural color. And it tastes just like it looks. Completely delicious. 네, 비달 외에도 저희가 25% 정도는 리슬링을 가지고 아이스와인을 만드는데요. 리슬링은 원래 이제 처음 아이스와인이 만들어졌던 독일이나 오스트리아에서 생산하는 그런 전통적인 포도 품종이고요. 그 외에 저희가 레드 포도 품종이 까베르네 소비뇽이라든지 까베르네 프랑을 사용을 해서 또 아이스와인을 만들고 있습니다. 보통 일반적인 레드 와인이랑 달리 이 와인은 치명 과정을 거칠 수가 없기 때문에 하지만 저희가 그 압착하는 과정에서 굉장히 높은 압력으로 프레싱하면은 거기 스킨에서 있던 어느 정도의 색상이라든지 이런 부분을 얻을 수가 있어요. 그렇기 때문에 이렇게 아름다운 색상이 나올 수가 있습니다. So Canada is a country that was built off of immigration. Our whole country we're all immigrants from somewhere around the world. Very, very multicultural place, very friendly place. And we all work together and get along as a country. And the wine industry is no different. Most of the wine producers that are coming from the Niagara region are from Italy or from Germany after the Second World War. And my family is no different. So my grandfather moved from Sicily to Canada in 1948. So we have Sicilian family roots and many generations of winemaking back in Italy. So when they came to Canada, it was a natural fit to continue farming and to continue to develop. For many years, we were farming cherries and peaches and grapes, but it was in the late 1970s when we started to plant Vitis vinifera varieties, and our first vintage as a winery was 1991.
1993, we opened the doors to the public for Pillitteri Estates. At this point in time, we were producing 5,000 cases of wine per year, and to date, we're up to 120,000 cases. So we have grown very dramatically over the last 25 years, and there's more growth on the horizon because the quality in Canada is always improving, and we're always expanding our global reach. 네, 저희 캐나다는 이민 국가입니다. 세계 2차 대전 이후에 굉장히 많은 사람들이 세계 각국에서 이민을 해서 저희가 일군 나라가 바로 캐나다고요. 저희 가족에 있어서도 그 시작이 다르지 않았는데요. 저희 가족은 1948년도에 이탈리아 시칠리아에서 캐나다로 이주를 했습니다. 48. 네. 그래서 그때 당시에 대부분의 사람들이 나이아가라에 많이 정착을 했었고요. 나이아가라 정착해서 처음에는 과일을 재배를 했었어요. 식용 과일들을. 그러면서 이후에 이제 1970년 후반대부터 비티스 비니테라 포도品종들이 캐나다에도 소개가 됐고요. 그러면서 저희도 와인을 만들기 시작해서 1991년 빈티지를 처음 만들었고 1993년도에 와이너리를 본격적으로 오픈을 했습니다. 그때 당시에 5,000 케이스의 생산량에 달하던 것이 지금 12만 케이스의 생산량으로 굉장히 양도 늘어났지만 이 캐나다 와인들을 포함해서 저희 와인의 굉장히 품질까지도 같이 발전을 했습니다. And to this day, Pillitteri is still a family-run business. There's 3 generations of us working together side by side every day. And it's a fantastic work environment. You know, we all share lunches together and have many big wine dinners together. And it's a wonderful family. And everybody has their own responsibilities and roles. And we've been able to grow the winery, like I said, to 120,000 cases. And we now export into 38 countries around the world. So a lot of small countries that you might not expect. And we're always expanding and always growing. So we're very, very happy to be here today and to explain Canadian wine and who my family is and what we're doing. 네, 그래서 저희 아직까지도 그 설립자인 게리 필리터리 씨를 중심으로 해서 3대가 같이 와이너리에서 협업해서 일을 하면서 와이너리를 운영하고 있고요. 아까 말씀드렸듯이 12만 케이스 정도를 이제 생산을 하는데 38개국에 수출을 하고 있습니다.